Hello and welcome to the Chem where we teach chemistry in Luganda. Leero tugenda kuyiga on how to separate. Oh my God, the coke! On how to separate miscible liquid mixtures. Tugenda kuyiga on miscible liquid mixtures kyeki ebintu ebikulukuta ebiri miscible. Ebiri immiscible tugenda kuyiga bitegeeza ki, immiscible kitegeeza ki mu chemistry, era twawula tutya ebintu ebiri immiscible. What are immiscible liquids and how do we separate them? Immiscible liquids ki, era tuziseparatinga tutya? Mu Luganda ebintu ebiri miscible bye bitya era tubyawula tutya? Bye bitegeeza ki era bye bitegeeza ki? So immiscible liquids are liquids that combine and form two or more layers, and they don't mix up. They don't mix up to give you a uniform solution. Instead, they are going to give you layers. Think of things like oil and water, cooking oil and water. Think of things like kerosene and water. Mu Luganda, ebintu ebikulukuta bw'oba obitabudde ne bikola ekintu ekiri immiscible kye ki? Ebintu ebikulukuta ne bikola ekintu ekiri immiscible by'ebintu bw'obitabulatabula byeyawula ne bikola emitendera egy'enjawulo oba kye tuyita layers mu Lungereza. Ndezaako kiwanika wano mu Luganda nti layer. Lowooza ku muntu nga butto ng'omutabudde mu mazzi, bw'onoomuleka n'ayimirira ajja kweyawula nga bwennyero balaga, oba amafuta ng'ogatabudde mu mazzi. Bw'onoobireka ne biyimirira, you're still going to get the same thing. Okay? Ebyo by'ebintu bye tuyita immiscible. Kati mu lesson eno twagala kulaba ebintu ebyo oba n'ebikulukuta nga biri mu ngeri bw'ekyo obyawula otya. So right now, these are the two examples of immiscible and immiscible liquids. Ezosobola otabulatabula, ebintu by'osobola otabulatabula. And you get an immiscible liquid mixture. These are the two examples of liquids that you can mix and you get an immiscible liquid mixture. Gano mazzi, right here, this is water and this is cooking oil. The one which is colorless is water and the one which is yellow is cooking oil. Okay? And so when we mix them, we are going to make two layers. Okay? In Luganda, gano mazzi banange ono butto. Bino bye tutegeeza immiscible liquid mixtures. Bw'otabula ebibiri bino, bwe byetabula tebyerumwamu ne bikola ekirungo kimu, wabula bikuwa layers, bikuwa emitendera egy'enjawulo. Ojja kubaako n'omutendera gwa butto n'omutendera gw'amazzi. Kati ekirungo ekyo ky'oba okoze tuyita immiscible liquid mu Lungereza. So when you mix the cooking oil and the water, these are the two layers that I'm showing you. You see the oil goes up and the water is down. You will need some eyegoggle gloves when you're dealing with these materials because some of the liquids are quite toxic, so you need to cover your hands with gloves when you're handling the liquid. And you will also put on eye goggles, especially when you're going to separate this mixture. But you can see that the oil goes up and the water goes down. So mu Luganda kye tutegeeza eno gye tuyita immiscible liquid mixture. You can see it. Waggulu waayo waliyo butto, amazzi ne gadda wansi. Bw'omala obitabula mu container eno nga bw'ogiraba, amazzi gadda, butto adda waggulu, amazzi ne gadda wansi. So this kind of a mixture eno mu chemistry gye tuyita immiscible egaana okwetabula. Okay, liquids zino ebikulukuta bino obitabulatabula naye ne bigaana okweyunga bifuuke kimu. Okitegeera? Ne bigaana okweyunga bifuuke kimu. Yeah. So eno composition gye tuyita
immiscible. Mu Luganda ekigambo tekiriyo naffe tujja kiyita immiscible liquid mixture nti ogatta ebintu ebikuta bibiri naye ne bikola emitendera ebiri, omutendera ogwa yero gw'olaba waggulu n'ogwa wansi. Kati ekirako tugenda kulaba ojawula otya bw'obeera ne liquids nga zifaanana bwe ziti oziyawula otya. So next is how to separate immiscible liquid mixtures. We separate immiscible liquid mixtures using what we call a separating funnel. You will find this equipment in school laboratories and everywhere else where they are separating immiscible liquid mixtures, like people who get oils from trees and plants. Okuyawula liquids zino obeera ne immiscible liquid nga bwe ziti ng'olina butto, for example ali kungulu kw'amazzi, tugenda kukozesa ekiwujjo kalinga akendo, naye akasenge tukayita separating funnel. Mu Luganda funnel ke kendo, naye akendo ke tukozesa si ke kakendo aka bulijjo. Ngenda okubalagako ekifaananyi wano ekyakendo k'osobola okukozesa. However, kati kano kenyina wano akendo kalaga tulikizzemu nga amazzi ga green ne butto nga ali waggulu. So okubeerako taapu gy'osumulula ebya wansi ne bigenda mu container gy'oba otaddeyo, bwe biggwamu n'osiba taapu, butto n'asigala mu kawujjo ako aka separating funnel, eno wansi n'ofuna amazzi. We separate these liquids using a separating funnel by opening the separating funnel. You open the tap and you will collect the lower liquid in a container, and then when it's over, you close the tap. Akawujjo kati wano kali ku stand and plan. Kati mu video eno tugenda kulaba osobola otya okuseparatinga immiscible liquid mixture eno. Muli oba weetaaga equipment gye tukozesa bagiyita separating funnel, naye obeera ewaka separating funnel oba togirina, osobola okukwata akacupa ako n'okasala n'okwata mixture yo n'ogiyiwamu, era ojja kugiraba nga yeeyawula ng'ekola layers bbiri. Kakati wansi w'akacupa ako obeera osobola okukafumita n'okakolamu ekituli n'osumulula liquid wansi n'eyitamu. Naye separating funnel gye tukozesa si eno eya bulijjo, eno eyaki si eno eya bulijjo eya kano ka plastic si yeso gye bita separating funnel. Ako ka funnel ke kano akawujjo ka bulijjo, eri separating funnel kiba kitube kinene mw'okwata n'oyiwa mixer. Ogiraba mixer yaffe ng'erina layers bbiri, ndowooza butto omulaba ali waggulu, amazzi gali wansi. So obukwata n'obuyiwamu eyo gundi ne byeyawula nga bwe ngenda obbalaga mu video eddako. Akacupa ako kasobola otuyamba bw'oba tolina separating funnel ekozesebwa mu laboratory. Okay, in this clip, I'm still showing you that you can use a plastic bottle to separate immiscible liquid mixtures. You can see when we pour our mixture in the bottle, you can see the cooking oil still goes up and the water goes down. On the orange lid, you can put there some small holes and probably seal it with some sellotape. And when you are going to separate, you can remove the sellotape and the water pours in the beaker or any other container. Once it's done, you cover the holes and you will have separated the two liquids. So mu Luganda, ndowooza olaba naawe waka osobola okufuna akacupa kano oba aka plastic oba ekifaananyi ka plastic n'ogisala n'ekukolera nga separating funnel ekiwujjo ky'ogenda okozesa okuyawula liquids zino eziteetabulatabula ze tuyita immiscible.